You're welcome. You're coming from Denmark, from Copenhagen. Yes. Could you tell us a few words for our visitors about you and about this exhibition and your impressions? Yeah, thank you. Well, I'm a visitor for first time here in Belgrade. I'm a Catholic coming from Denmark, Copenhagen. I'm 66 years old and I'm very much against abortion. So it's a joy for me to meet you here. And I hope you get a lot of success. Also in my home country, in Denmark, there are only a few Catholics and only a very small minority against abortion. But we do what we can, and it's what you used to call an uphill fight, if you understand this word. You're walking. It's a very great resistance. So, but I believe it's a fight in the whole Western world, not at least in Europe, because if Serbia is, I don't know if Serbia is coming to Europe, but then you will be kind of integrated in the modern European culture, and the modern European culture is not Christian at all. So it's actually, I would say it's nearly anti-Christian. So therefore the modern culture, it's an industrial culture that wants efficiency. That means only people who, if you have some kind of disease, you're on your mother's, you're unborn, you have to get killed because you can't be productive. And when you get old, as me, if you are not able to afford yourself, well, you better go and die, because we can't use you for anything anymore. There are two processes in Europe that should be very dangerous for all the population. One of these processes is open mind to do abortion as a dad and as dad for the kids. And second one is so-called assisted suicide. Okay, assisted suicide. Assisted suicide. What is the situation in Denmark? Well, I'm sorry to say, but it's the worst possible, because the Danish tradition since the Reformation in 1536, it has been one of the most Lutheran countries in the whole world. We have a Lutheran state church, and even me as a Catholics, and also all the Muslims, the Jews, and so on, we are forced to pay to the Lutheran church. And the Lutheran church, they have 1,200 priests and in the whole country, and of these 1,200 priests, they are very much the, I would say, intellectual upper class in Denmark. I would say the 1198, they're for abortion. So it's 99.9 for abortion, yes. And it's totally impossible in the public medias. You know, Denmark is a very small country, even smaller than Serbia. And all big medias are public owned. And it's totally impossible. If you made a demonstration like this, it will be totally impossible to have any kind of notice in any media. It will be silenced down. And actually there have been pro-life activists in Denmark being jailed because they did something that others thought was illegal. So it's very bad. And in Denmark, probably, I believe in some years, I can't say exactly when, this, what you call assisted suicide, I'm quite sure it will be introduced. I'm quite sure, because the papers in Denmark, they write how to do it when you have when your father or mother is old. Then you go to your father and say, well, don't you think life is a little boring? I can pay a ticket for you to Switzerland, and there you can do it at a clinic. It only costs maybe 10,000 kroner. That's about something like that. Yeah, assisted suicide. Yes, sir. So that's about $1,500 or something. So it's not good.
except that we would like to draw your attention on the fact that Serbia is not still the member of European Union and the European Community. 50% citizenship of Serbia is against that solution to be the members of the European Union, and due to reasons that you have explained us here, we would like to know. We would like to get your answer. Do you believe that Serbia will realize their human politics when he came in European Union, or Serbia will simply disappear there in the kind of the melting pot? Well, I believe you can compare Serbia quite a lot to Denmark, because we have somehow the same size. And when you're a small country, you'll be absolutely, totally subordinate to Germany, France, and indirectly, of course, to the USA. And but when I see my own country, Denmark, we have had about 50 or 60% of our employed working force. They are dependent on the European Union. If we left the European Union maybe tomorrow, then we would have 50 or 60% of every Dane would lose their job, because we export our goods to Germany, to England, to other EU countries. So I think the good thing about EU is the economic perspective. It's reasonable, it's okay. But the cultural perspective, it's not good if you're a Christian, because actually the European Union is run by mostly of Germany and also of France. And especially Germany is certainly not a free country. They are subordinate to the United States. And I know that one of the strongest pro-life movements in the world, actually it's in the United States. But also they have millions of abortions in the United States. So, well, I'm not against America, not at all, but if you go to the European Union, you will have the same status as Denmark, and Denmark has, for more than 100 years, our whole policy has been always to join the strongest military force in the world. Once we were allied with France, then with Hitler Germany, and now with America. And if once in the future, I would like so, Russia will be a leading force, I'm sure we'll join in. Well, only one question. Some thinkers call Europe as a post-Christian society. Yes. What is your opinion about the matter? I think it's absolutely right. You could call it a post-Christian. In the formal traditions, there are a lot of Christian, Christmas and so on. And a lot of people who hate Muslims, they say, oh, we don't want Islam here because we are Christians. But these people, they're not Christians at all, because they don't go to church. They are not interested in Christian theology. They do not accept Christian morals. They only call themselves Christians because that's a way to explain why you hate Muslims and hate a lot of people. Hate Jews, hate Muslims, hate everyone, because they're not as good as we are. So it's a kind of it's mixed with what I would call a racist attitude. So personally, I would hope that Serbia will come to Europe, because the more we are smaller minorities, Denmark, Serbia, other small minorities, the more maybe we can work together as a force to have because when we are alone, we have absolutely no power at all. Thank you very much for your words and your support to our movement. Thank you very much. Good luck.
Ovo je za vas. This Thank for you, thank you. Čak i neke stvari beznačajne, među drugovima lepše su i slađe. Svi treba da znaju šta drugarstvo znači, zajedno smo lepši, zajedno smo jači. Svi treba da znaju šta drugarstvo znači, zajedno smo i lepši i jači. Svi treba da znaju šta drugarstvo znači, zajedno smo lepši, zajedno smo jači. Svi treba da znaju šta drugarstvo znači, zajedno smo i lepši i jači. Kad bi svi ljudi na svetu baš kao sva deca na svetu, o, kad bi svi ljudi na svetu odlučili da dođu u disko, kad bi svi ljudi na svetu baš kao sva deca na svetu, o, kad bi svi ljudi na svetu odlučili da dođu u disko, disko, disko. Džuskajmo džusku, igrajmo igru, plešimo ples. Džuskajmo džusku, tancujmo tanc, tresimo tres. Džuskaj, džuskaj, ovo nije Stajankovo igranka. Ovo je igranka bez prestanka. Ta, 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 tira. Najlepši deda na svetu. Najlepši deda na svetu. Vodi me u diskoteku. Nije mi žao nikad na mene armija. Božić, Božić, blagi dan, blagog Hrista rođendan. Božić, Božić, svetli dan, sav je Bogom obasjan. Hristos se rodi, draga deca. Na ovaj svetli dan čestitamo vam rođenje Hristova. Mi smo mala družina i hoćemo sa vama da proslavimo ovaj praznik. Ako budete slušali pažljivo, vidjet ćete šta se sve dogodilo u vreme kada je rođen naš Gospod Isus Hristos. Vidjet ćete dobre pastire, mudrace, zlog pokvarenog cara Iroda i njegovu užasnu smrt. Samo sedite tiho i slušajte pažljivo. Božić, Božić, blagi dan, blagog Hrista rođendan. Božić, Božić, svetli dan, sav je Bogom obasjan. Djeva Hrista rodila, pelenama povila, u pećini Hristos spi, sveta djeva na njim bi. Slama lepo miriše, Bogo majka uzdiše, u tom zvezda zasija, pećina se zagrija.
zabija. U tom zvezda zasija, pećina se zagrija. Pećina tesna, čudna obitelj, na plami leži Gospod, spasitelj. Rajski se sija pećina mala, zbog rajskog cara, raj je postala. Negde daleko mudraci gledaju na nebo. Mi znamo šta nam kazuju zvezde, znamo kalendar, ali ovakvu zvezdu nikada do sada ne videsmo. Zato neka nam reči proroka objasne pojavu ove zvezde po knjizi. Izađe zvezda od Jakova i nastane car od Izrailja. Neka nas zvezda dovede tome caru koji će spasiti ljudski rod. On će se roditi u Betlejemu. Pođimo da mu se poklonimo. Tada mu podarimo raskošni tepih, drago kamenje ili carsku palatu. Ne, uzmimo tamjan, smirnu i zlato. Nova radost je nastala. Na nebu nad pećinom sjajna zvezda, ceo svet je osvetila. Tamo gde se rodio Hristos od Jeve, kakva radost je sada i nada naša se ostvarila. Rodio se spasitelj celog ljudskog roda, na zemlju je sišla dugo čekana svetlost u vidu novorođenog deteta. Anđeli se spustiše, pastirima javiše, veselte se svi noćas, rodi nam se Hristos spas. Pastiri mili, ustajte hitno, ostavte stado krupno i sitno. Došao je pastir nad pastirima, darove dono ljudima svima. Darove divne, život i radost. Sretni su srećni. Prvo, vaši gost. Pastiri su se mnogo obradovali i brzo su krenuli ka Vitlejemu i tamo su našli Djevu Mariju sa novorođenim Hristom. Mi, pastiri vitlejemski, došli smo da se poklonimo Bogu. Sinoć kad smo pasli naše stado, iznenada pred nas je stao anđeo Gospodnji, javio nam blagu vest da se rodio spasitelj celog sveta i mi možemo da ga nađemo u pećini gde leži u jaslama. Evo mi smo došli u tu pećinu da se poklonimo novorođenom detetu Bogu. Kad to čuli pastiri, srce im se umiri, kliknuše svi u glas, nek se slavi Hristos spas. Evo cara Iroda.
Ja sam car bogat i slavan i niko mi nije ravan. Svima gospodar, osuđujem ili pomilujem. Niko mi ne naređuje, vladam carstvom i ne znam nikog tebi ravno. Zvezda se javi, careve vodi, nov car se rodi. Hristos se rodi, od nove zvezde istok se žari, za novom zvezdom putuju cari. Zdravo, mudraci! Gde idete? Kuda vas put vodi? Zdravo, grozni care Irode. Mi smo mudraci. Idemo iz dalekih zemalja u grad Vitlem. Jer smo vidjeli zvezdu na istoku, ona nas vodi tamo gde se rodio car spasitelj celog sveta. Idemo da se poklonimo novorođenom detetu. Ja sam ovde car i ne znam nikakvog cara koji se rodio u mom carstvu. Besan Irod smrtnom zlobom odiše, ako kaže lukavo. Dobro, idite vi, nađite dete cara judejskoga, pa mi kažite da bi mu se i ja poklonio. Idu tri mudraca novorođenom Hristu da se poklone i nebeskom caru da se javi. Grad Vitlem je sasvim blizu i kroz duboku noć zvezda je vodila mudrace ka pećini gde se rodio Hristos. Sumnje nema da to je ovo dete. Ti si car careva, ti si Bog čija vlast je nad rajem i nad paklom. Tebi smo doneli zlato, smirnu i tamjan. O mati prečiste izvore večnog života, u svojim nevinim rukama držiš ti onoga koji će se proslaviti i u vekove vekova. Više nam nema povratka prethodnom životu. Sija zvezda, po njoj mudraci puni trepeta, poznaše slavu cara deteta. Kleknu, proliše suze radosti. Dobro si došao, care svetlosti, slavo večita, sunce istine. Dobro si došao, Božji sine. O mudraci, vratite se drugim putem i Irodu ne idite. Irod smišlja zlo, odlučuje da pobije svu vitlensku decu. Idite drugim putem. Hvala tebi, presvetli anđele Bože, što si nas uputio na put dobra, što si nam pomogao. Ja sam car. Ko može mene prevariti? Gde su ti mudraci? Nisu mi došli. Mene su prevarili. Mene, najmudrijeg i najstrašnijeg cara Iroda. Prevarili su me i drugim putem su se vratili. Poslaću svoju vojsku u zemlju Vitlemsku da ubiju svu decu. Najviše prvence. Uhvatit ja toga cara. Vojniče, moj vojniče, vojniče naoružani, stani ispred mene.
O strašni care, zašto nas zoveš? Na koju dužnost šalješ? Šta hoćeš reći? Kuda hoćeš poslati želju? Svoju ćemo ispuniti. Idite u zemlju Vitlejemsku i pogubite svu decu, sve novorođene, sve prvorođene. Irod zlo smišlja i svu decu želi pogubiti. Mala deco od Vitlejema, života vama na zemlji nema. Još malo grlite nane i tate, dok Irod sprema svoje dželate. Vaše carsko veličanstvo, otišli smo u Vitlejemsku zemlju. Ubili smo svu decu, sve prvorođene, od 2 godine pa naniže. Odlično! Jedna gospođa Rahilja ne daje svoje čedo ubiti, a hoće da ide vama i moli za milost. Ko je ta žena? Dovedite ovamo. Idem da dovedem. Rahilja, dođi Rahilja. Veliki gospodaru, pomilujte moje dete novorođenče da ne bi bilo greha na drugom svetu. Šta? Kako se samo usuđeš? Ja sam car, ti me ne vređaš, a došla si milosti prositi. O veliki care Irode, ne kažnjavaj dete, bolje kazni mene. Nisi mi i potrebna, nego tvoje dete, možda i on. I jeste taj car. O veliki care Irode, pomiluj moje dete. Dosta, vojnice uzmi i ubij ga. Napolje odavde. Jao, nesreće i tuga. Jao, nesreće i tuga, moje dete mrtvo. Sad mi se više ne živi. Ne plači Rahilja za svojim ubijenim detetom. Prestani ridati tužna majko. Raduj se. Ko za Hrista život gubi, dobit će veću nagradu. Novorođeni žrtveni jaganjci, imat ćete carstvo nebesko. Ne plači Rahilja. Ustani Rahilja. Vidjet ćeš svoje čedo u Hrista, cara nebesnoga, u rukama. Malo čedo će biti rado viđeno u raju. Ne želite deco što umirate od zla života. Dobra smrt je bolja. Od sravna pira, volja nevolja. Imena vaše Isus će znati. Za kratki život večni vam dati. O Irode, sva svoja zla dela naplatit ćeš paklenim mukama. Ja sam celog sveta vladarka. Svi carevi i knezovi su pod mojom vlašću. Ko si ti? Ni čovek, ni zver, senka bez lica i bez tela. Ja sam smrt. Došla sam po tebe. Dosta je tebe, Irode, prokleti bezumni. Dosta si na ovom svetu živeo. Vreme ti da ideš u pakao. O, prokleti Irode, za tvoju preveliku zlobu, odvešću do podzemne propasti.
Eto tako, u sred sujete, gordosti, suze i tuge, u svijet bezakonja i zla, javio se ljudskom rodu Hristos kao buduća žrtva iskupljenja. Hristos se rodi, da sve k dobru vodi, od zlobe ka ljubavi, od propasti ka slavi, od žalosti k radosti, od omraze k milosti, od sramote k poštenju, i još od greka k proštenju, i od mraka ka sjaju, i od zemlje ka raju, ka životu večnome, kolu anđelskome. Vaistinu se rodi. Božić, blagi dan, blago Hrista rođen dan. Božić, Božić, svetli dan, sav je Bogom obasjan. Božić, Božić, svetli dan, sav je Bogom obasjan. Djeva Hrista rodila, Hristos spi, sveta djeva na njim bi. U pećini Hristos spi, sveta djeva na njim bi. Slama lepo miriše, Bogo majka uzdiše, u tom zvezda zasija, pećina se zagrija. U tom zvezda zasija, pećina se zagrija. Spustiše, pastirima javiše, veselite se svi noćas, rodi nam se Hristos spas. Veselite se svi noćas, rodi